Okay, now that's a template we can consider. Okay, that is abstract class, simply we can make that. Okay, basically what we have for the room. Okay, now the room has room id, room number, and room fare. Okay, based on that room fare and all these things, we can choose which room is best for us, which room is suitable for us. Okay, now again, room information. Now it is an abstract method. Why? In the sense we have subclasses we have for that room, standard room and a deluxe room. These two are subclasses of the room. Okay. Now standard room is providing that room information. Okay. Deluxe room is providing room information about a deluxe room and standard room. That's why I created one abstract method. Okay, in the room class. Okay. Now this abstract method we can call other one more method also. Now, do you have any idea the other name of abstract method? Inheritance method and implementation method. But Non-implement. yeah, it is unimplemented method. Unimplement. Okay. Now ఇది చిన్న project. Okay. Now related project, one more project I will share it right away. Now after completion of our session, then you can try. We can discuss on Monday that project. Okay. Okay. Yeah. Now within the main class, now I can pass the details about deluxe room and the standard room and the customer details. I can pass it. Okay. As a customer, he can take that which room he want. Now standard room or deluxe room. Now based on that customer requirement, we can pass the object of deluxe room or standard room to the customer. Then the customer can display that customer details with which room he selected. The room details also we can discuss here. Shows how the rooms are created and their details displayed, and how the customer rents a room and their details are displayed. That's a point of final output. Now, in the standard room and deluxe room, the difference is what? Okay, in the standard room, we have additional attribute is a AC availability. Okay. Now in the deluxe room, we have that room size. Okay. Now in the deluxe room also we have that AC availability, but here there is no attribute. If you want to take it, now you can take it. But compared to the standard room and deluxe room, the size is difference is there. Okay, that's why in the deluxe room we consider the room size is a bigger one. Okay, in the standard room we have that AC availability, yes or no. Okay, that AC availability in the sense like it's a boolean type condition. Okay, now whether the AC availability is there, then we can make it as a true. Okay, if it is not there, simply we can make it as a false. Okay, now otherwise simply you can read this one, that application. This project demonstrates that object oriented programming concepts such as inheritance, now person and room. Okay, person and room, and abstraction classes like abstract classes, encapsulation, and private fields with the public setters and getters, and composition also. Customer having that room objects here, composition. Now we discussed already. That simulates that scenario where the customer rent rooms and their details along with the room details and managed and displayed. Okay. That's the main point here. Okay. Now we can create like one project details and we can write the code based on the person and the room and the standard room and the deluxe room custom. Okay. Now are you clear? ఇక్కడ ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నవి, ఒక పర్సన్, ఒక కస్టమర్, ఒక రూమ్ అండ్ స్టాండర్డ్ రూమ్, డీలక్స్ రూమ్. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్ గా టూ టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి మనకి. పర్సన్ టెంప్లెట్ ఒకటి, నా రూమ్ టెంప్లెట్ ఒకటి. ఎందుకు టెంప్లెట్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, నా వే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లూజ్ ద డాటా. ఓకే, ఇట్స్ టెంప్లెట్. Now we have subclasses also. We have standard room is a subclass of room class. Deluxe room is subclass of room class. Again, customer is subclass of person class. Okay, even I mentioned here. Okay. Yeah. Okay. Anna. Hey, Jana Oliver. Okay. Yeah. Okay, ఇది అర్థమైందా? అర్థమైందండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్. Okay, okay. Okay. Now, hotel.
Hotel management account dot hotel dot management. Okay. Now, here what are the classes we required? Okay. Now we required a person and a room and a standard room and a deluxe room and a customer and a main. Okay, these are the things we need. Okay. Now simply here I can create first the person class. Okay. Now again customer we need. Okay. Again we need room and a standard room and deluxe room. Now new room. Okay, later we can convert abstract classes, room and standard room, standard room and deluxe room. And the main class to execute all these things. Now new main class or main or hotel reception simply here. Okay. Yeah. Click. Hotel reception. Okay. Now, first we can discuss about like person. Okay. The person I'm going to make it as a abstract class for the template. Okay. Now, public, how I can make it as simply here abstract Abstract. keyword we can make it as. Okay. If it is abstract class, now it will allow that both the implemented method and the unimplemented method. Now, person abstract class. Okay, person abstract class. Now within the person class, now we can take some modifiers, either it is a public or protected or private and a default also. Modifiers you can take whatever you want. Okay. Now for suppose simply here it is a package level scope. Outside the package I don't want to access, that's why I'm going to use the protected. Okay. Now even the outside simply I want to, if it is a parent and child relation, then only I want to access. Now, protected string, I'm going to take a ID. Okay. Now you can make it as like if you want to take int also, you can take it as no issues on that. Now, the modifiers is your wish. Okay, you can take whatever you want, no issues on that. Now, protected string name and protected contact number. Okay, string contact number. Okay. Now these are the fields we have. Okay. Now I'm going to create like one param constructor. Okay. Now if you observe that till now how we created param constructor. Now public. Okay. Person. Person. Okay. Now string id comma string, yeah, name comma string contact number. Now we need to initialize it. Okay. Now this dot id is equal to id. Now this dot name is equal to name, and again this dot contact number is equal to contact number. Okay. Now we initialized that all the values. Okay. Now I want to provide some template for this method. Now it is a param constructor for the person. Now person param constructor. Okay. Now again one abstract method. Now abstract method to show details. Okay, to show details. Now simply here I want to use okay, if it is abstract class we need to use exactly abstract method. Okay, otherwise simply it's not going to be executed. Now void show. Okay, now that's it. Okay, this is about like the person class. Okay, the person is abstract class. Within the person class we have that id and name and contact number. Okay, now constructor should be initialized with attributes, and we are going to write one show method abstract method. Okay. Now show method abstract method and param constructor.
and we have the fields. Okay. Now next we'll go with like room. Okay, the room class. The room is also templated class. Now simply we can make it as a abstract class, public abstract class. Now here abstract class of room. Okay. Now here what we can mention? Now we can mention the variables. Okay. Now param constructor we need to mention. Okay. Now again getters and setters we need to mention. Okay. Now again what? Room information. Okay. Room info, abstract to room info, abstract method room info. Okay. Now yeah, you need to mention that room details, constructor initialization, and garrison status and room information. Okay. Now all these things we need to mention. Okay. Now the variables are, what are the variables are required? Okay. Room ID, room number, and room fare are required. Now protected string room ID. Okay. Now protected int room number. Again protected double room fare. Okay. Now these are the variables we have. Now again we need to initialize with the constructor. Okay. Now public. Now room. Okay. Within the room, what are the things are required? Room ID, room number, and room fare. Now string room ID, comma, int room number, comma, and double room fare. Okay, room fare. Now we need to provide initialization by using this keyword. Okay, this dot room fare is equal to room fare. Now again, this dot room ID is equal to room ID. Again, this dot room number is equal to room number. Okay. Now we initialize that all the values by using param constructor. Next, getters and setters for these methods, or sorry, variables. Okay. Then what is the shortcut for we use it for the getters and setters? Any idea? Yeah, right click Right click, go to the source. Okay. source and generate getters and setters. Setters. Now here we have the fields. You can select all the fields. Okay. Now again generate it. Okay. Now it's generated. Okay. Now set room ID, get room ID, set room number, get room number, set room fare, and get room fare. Okay. Now last one we need to show that abstract details about okay, the room information. Okay. Now abstract void room information. Okay, it is abstract method. Okay, to get that room details. Okay, now we completed the two templates. Now the person and the room. Okay, person and room. Now person we completed, and room we completed. Okay, next the person is turning to customer. Okay, whenever he entered into that hotel, now he is a customer. But customer also we have the room. Okay, now in this case the customer having the both. See here, observe carefully here. The customer having that, okay, basically inherited from the person. In the sense what? The person. Now customer ID, customer room, customer name, and customer contact number. Extra what he has extra. Now observe carefully here. Customer has a relationship with the room. Okay, the composition. Why he need the relation with the room? Now whenever I pay something amount, now simply here I need to get a room. Okay, now for this room we need some ID, the room ID we need. Okay, the customer also need room ID. From where I can get that room ID? From the room class only. That's why that has a relation with the customer, and the room has a relation, we can apply it. Okay, see here, has a relation with room composition, indicating which room the customer has rented. Okay, which room
The customer has rented. Okay. Now include that method rent room to set that room ID for the customer. Okay. If you want to set the room ID, now we need to call that rent room method. Okay. Now we'll see that. Now, the customer is a normal subclass, right? Now, this class is going to be extensive with the person. Okay, the person abstract class. Now, why our class is getting error? Any idea? Yeah, because we need to have override method, abstract method to initiate. Exactly. In the person class, we have some abstract method, show method. We need to provide the details about the customer as well as the person. Okay, now here we have the room details. The customer having his own room means what? Like the customer like not informing to other customers. Okay, this is my room. Okay, that's why simply here I'm going to take that private room in the room. It's a has a relation. Okay, has a relation. Now, that's the composition or simply here aggregation, anything you can take it as. Okay, now better to without writing about composition. Now just consider it as a relation. Okay, next. Again, what we have again, customer, the room ID also. Okay, the room ID. Now it's a private, okay, now string room ID. Okay, these two things are required for the customer. Okay, again, we need to provide that param constructor initialization. Okay, now param constructor initialization. Okay, now here I can write public customer. Okay, the customer need to be customer name and customer ID, customer contact number, and again one more thing is what? The room we need. Okay, the room is in it. Now simply here I can mention string. Okay, ID, comma, string name, comma, string contact number, comma, and room also we need. Okay, now we need to provide initialization, but these variables I didn't mention here. From where I can get these variables? I didn't mention here. See here, we have only room and room ID we have, but here we got like ID and name and contact number. From Yeah, where? from person class. From the person class. Okay, in that case, how we can wrote here? If it is a person class, it's the parent simply. Person class lo ఎలా రాస్తాం కస్టమర్ Yeah, అనేవాడు. we need to create the object for person. మన కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. కన్స్ట్రక్టర్ Oh, బట్టి construct. బై Ah, యూజింగ్ super. keyword we can access that id comma name comma contact number. Okay, now again, okay, we need to initialize with the This, room. this. Now this dot room is equal to room I access that. Okay, now here the thing is what the customer need room id. From where I can get? Okay, now he need the room id if you want to verify that. For that we need to write one condition. Now customer rents a room. Okay, now we need that room id. For suppose I can get like one method public void rent room. Okay, rent room. Now here I mentioned already room id, right? From where I can get, in a sense, for suppose simply here in the room object dot. Okay, see here room is what has a relation, in the sense it's an object only. Now do we have any room id in the room? Yes or no? Hmm. ఈ రూమ్ క్లాస్ లో చూడండి, ఈ రూమ్ క్లాస్ లో మనకి రూమ్ ఐడి ఉంది. అంటే ఈ రూమ్ Yeah. ఐడి గెట్ చేసి అక్కడ, అంటే ఈ రూమ్ ఐడి గెట్ చేసి ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట, కస్టమర్ కి ఇవ్వాలి. ఈ కస్టమర్ రూమ్ ఐడిలో స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, నా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ రూమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని నా గెట్ రూమ్ ఐడి వి కెన్ గెట్ దట్. నా గెట్ రూమ్ ఐడి. ఓకే, ఈ వచ్చిన ఐడిని మనకి ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఈ గ్లోబల్ లో ఉన్న రూమ్ ఐడికి స్టోర్ చేయాలి. నా Hmm. హౌ ఐ కెన్ సెట్ ఇట్? దిస్ డాట్ room id I can store it. Actually, room class by using object reference I got from the room id, the same room id whatever I got,
I want to store this dot room ID here. I want to store. Okay, are you getting this point? ఇది యా అర్థమైందా? యా అర్థమైంది. అంటే ఇదేంటి ఈ రూమ్ అనేది ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ అంతే కదా హ్యాస్ ఎ రిలేషన్ అన్నప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ రూమ్ క్లాస్ అంటే ఈ రూమ్ క్లాస్ లో నేను గెట్ రూమ్ ఐడి అంటే ఫర్ సపోజ్ 102 అనే రూమ్ ఐడి నేను గెట్ చేశా రూమ్ క్లాస్ నుంచి ఆ 102 అనేది దిస్ డాట్ రూమ్ ఐడి స్టోర్ అయింది దిస్ డాట్ రూమ్ ఐడి అంటే ఏంటి ఈ గ్లోబల్ లో ఉన్న రూమ్ ఐడి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఫైనల్లీ ఓకే లైక్ దిస్ అంటే రూమ్ క్లాస్ నుంచి రూమ్ ఐడి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కస్టమర్కి ఇచ్చేసాను అనమాట దట్స్ హ్యాస్ రిలేషన్ now next overriding abstract method now simply here uh, implementation for abstract method okay from person class okay here void show I can write it now it's a overridden method okay override method now simply here we can provide that implementation now here which information we need for suppose simply here sy s2 customer information now SYSO now we need a customer ID okay now we need a customer ID okay now how we can mention the customer ID యా సెట్ మెథడ్. okay now customer ID now we can mention okay ఇక్కడ చూడండి కస్టమర్ ఐడి కావాలి ఈ ఐడి అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం పర్సన్ నుంచి తీసుకున్నాం పర్సన్ నుంచి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏంటి సూపర్ డాట్ ఐడి తీసుకుంటాం ఐడి నౌ సూపర్ డాట్ ఐడి ఐడి okay now again customer name we need control copy customer name okay customer name కూడా మనకు పేరు నుంచి వచ్చింది కదా చూడండి ఓకే నేమ్ కూడా పేరు నుంచి వచ్చింది సూపర్ డాట్ నేమ్ ఓకే నా ఇక్కడ చూడండి ఐడి అండ్ నేమ్ నేను ఈ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయలేదు ఈ కస్టమర్ క్లాస్ లో లేవు ఎందుకు పేరు నుంచి తీసుకుంటున్నాం ఓకే అగైన్ కస్టమర్ లైక్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ okay contact number simply here we can make it as super dot contact number okay next what do we need customer room id okay room id మనకి ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి this dot room id యూజ్ చేస్తాం now syso okay customer room id అంటే గెట్ రూమ్ ఐడి వాడినాం సెట్ రూమ్ ఐడి వాడమా అన్న అంటే మనం ఇక్కడ చూడు ఎందుకు ఇక్కడ గెట్ రూమ్ ఐడి అంటే మనం ఇక్కడ రూమ్ క్లాస్ లో లేం కదా ఓకే అంటే రూమ్ క్లాస్ నుంచి అంటే రూమ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని గెట్ చేశాడు అనమాట ఆ రూమ్ ఐడిని గెట్ చేశారు గెట్ చేసి ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తారు డైరెక్ట్ మనం గెట్ చేయడం డైరెక్ట్ ఇక్కడ స్టోర్ చేయడానికి ఉండదు ఓకే నేను మరి రూమ్ ఐడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి ఓకే ఇక్కడ రూమ్ క్లాస్ నుంచే తీసుకొని రావాలి ఆల్రెడీ మనం ఇంకో క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు మనం సపోజ్ ఇక్కడ రూమ్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు లేదు పర్సన్ అనేది క్లాస్ రూమ్ అనేది క్లాస్ okay multiple inheritance is not possible okay that's why I am going to take like person is already extended now that's why room has a relation with the customer now అంటే మామూలుగా నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్ లో ఇట్లా కన్స్ట్రక్టర్ గాని ఇట్లా వాడినప్పుడు గెట్ వాడినట్టు గుర్తు ప్రింట్ ఇచ్చేటప్పుడు సెట్ వాడినట్టు గుర్తన్నా అది ఆల్రెడీ ఇది ప్రింటింగ్ పర్పస్ అందుకే కదా నేను రెంట్ రూమ్ లో మెథడ్ సపరేట్ రాసా ఈ రెంట్ రూమ్ చేయడానికి ఏంటంటే ఆ రూమ్ క్లాస్ నుంచి గెట్ రూమ్ ఐడి తీసుకుంటాం రూమ్ ఐడి తీసుకొని ఈ వేరియబుల్ కి ఇచ్చేసాను అనమాట అర్థమైందా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ రూమ్ క్లాస్ లో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ సెట్ రూమ్ ఐడి ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ సెట్ చేయలేను ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి మన క్లాస్ లో రూమ్ ఐడి ఉంది కదా మళ్ళీ సెట్ చేయడం ఎందుకు ఆల్రెడీ గెట్ చేసావు కదా గెట్ చేసి ఆ గెట్ చేసిన వాల్యూనే ఇక్కడ స్టోర్ చేసావు 102 అనేది ఓకే 102 అనేది ఏంటిది దిస్ డాట్ ఐడి ఇక్కడ ఓకే గాట్ ఇట్
but room ID. ఓకే. నా కీవర్డ్స్ ఉన్న వాల్యూనే అంటే మన క్లాస్‌లో ఉంది కాబట్టి మనం రూమ్ ఐడి తీసుకున్నాం అంతే. అంటే ఏదైతే గెట్ చేశానో ఆ వాల్యూ అనేది ఈ దిస్ డాట్ రూమ్ ఐడిలో స్టోర్ అయిపోయి ఆ దిస్ డాట్ రూమ్ ఐడి అంటే ఏంటి బేసికల్‌గా మనకి గ్లోబల్ వేరియబుల్. అంతే కదా! ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్‌లో స్టోర్ అయిపోయింది. మరి గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ డైరెక్ట్ నేను ఎక్కడంటే అక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ డాట్ రూమ్ ఐడిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. దట్స్ పాయింట్. Okay. Now, customer ID, customer name, customer contact number, customer room ID. Okay. Now, here like room ID is present here only, right? But we don't need like this also. Okay. Global variable directly we can access it. అంతే కదా గ్లోబల్ వేరియబుల్ కాబట్టి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనకు దిస్ డాట్ రూమ్ ఐడి కూడా అవసరం లేదు ఓకే మనం ఎక్కడ మెథడ్ లో మెన్షన్ చేయట్లేము రూమ్ ఐడి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇక్కడ నుంచి గ్లోబల్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఓకే నా నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ we'll go with like a standard room. Okay, the standard room is inherited from the room. Okay, now we are going to check only one variable we have, that AC availability we have. Okay, now we'll go with the standard room. Okay, the standard room only one field we have. What is it? Private. Now boolean I'm going to take. Now why in the sense the AC availability is there or not? AC availability. Okay, AC availability. Now, okay, here param constructor. Okay, now simply here public standard room. Okay, now what are the details we need for the standard room? Now room ID. Okay, even though standard room normal room అయినా సరే room ID ఉంటుంది room number ఉంటుంది room fare ఉంటుంది ఓకే now మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఈ క్లాస్ లో అయితే నేను మెన్షన్ చేసింది ఓన్లీ ఏసీ అవైలబిలిటీ మెన్షన్ చేశా రూమ్ లో ఉన్నాయని రూమ్ క్లాస్. Okay, now simply room is an abstract class. Even though it is abstract class, it's a class. That's why we are using extends keyword. Okay, now room class. Okay, now from the room I am going to take string room ID comma again int room number comma now again double room fare comma now we are going to take what boolean AC availability. Okay, now we need to initialize. Now tell me how I can initialize it. Okay, room AC availability ఇందులోనే ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా this dot AC availability is equal to AC availability నేను తీసేసుకుంటున్నా. ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం సూపర్ రూమ్ ఐడి. ఎగ్జాక్ట్లీ సూపర్ రూమ్ ఐడి. ఇక్కడ రూమ్ ఐడి ఎందుకు రాస్తాం ఇలా? వేరే క్లాస్ లో ఉన్నాయి కదా రూమ్ క్లాస్ లో. ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ నా రూమ్ నంబర్ కామా room fare. Okay, now we are going to take from the parent. ఇది డిఫరెంట్ ఉన్నాయి నేను పిలిచాను పిలిచేలోపు మీరు వెళ్ళిపోయారు. Okay, now yeah next what we need to provide standard room the details simply here. Okay, now here if I place the cursor in the standard room add unimplemented method. Okay, now if I add an implemented method override it. Now simply here provide a standard room details. Okay, now in the room information, okay, room info method I am taken from the room class, so room abstract class. Okay, in the room we have abstract method, that is the room info. Now as a standard room I am providing the details. Okay, now SYSO standard room information. Okay, now SYSO. Now here రూమ్ డీటెయిల్స్ స్టాండర్డ్ రూమ్ యొక్క డీటెయిల్స్ ప్రింట్ కావాలి. ఏం ప్రింట్ అవుతాయి? స్టాండర్డ్ రూమ్ యొక్క ఐడి, స్టాండర్డ్ రూమ్ నెంబర్ ఒకటి, స్టాండర్డ్ రూమ్ కి ప్రైస్ ఎంత,
అండ్ ఏసీ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, ఏసీ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సింప్లీ హియర్ రూమ్ ఐడి. ఓకే, రూమ్ ఐడి సింప్లీ హియర్ ద రూమ్ ఐడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి కదా. సూపర్ డాట్ రూమ్ ఐడి. ఓకే, నెక్స్ట్ SYSO. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? ఓకే, ప్లస్ ఆపరేటర్. ఓకే, now again room number. Okay, it is room number. Now super dot room number. Okay, now SYSO. Now room fare. Now super dot room fare. ఓకే, నా ఆ మూడు వచ్చాయి, పేరెంట్ నుంచి వచ్చాయి. ఇంకోటి ఏం కావాలి? ఏసీ అవైలబిలిటీ కావాలి. నా సింప్లీ హియర్ ఏసీ availability is there or not. Simply we can go with like AC availability or this dot AC availability also you can use it. No issues on that. Okay. Now after that simply I'm going to use some SYSO. Now simply have some. Okay. Now this is standard room. Okay. Standard room details. Super room and super AC availability. Next we need the deluxe room. Okay, the deluxe room is also going to be extensive with the room. Okay, the deluxe room also going to be extensive with the room. room. Okay, now what is the extra property for the deluxe room? Only the room size. Where is it? Size. Okay. Room size is the only extra property. Now I'm going to make it as like a private double room size. Okay, private double room size. Now here I'm going to make it as param constructor. Now param constructor. Okay, now with the parent and child. Now public deluxe room. Now the deluxe room also need a room ID, room number and room fare. Okay, now string room ID comma room number comma double room fare comma again what? Double room size is extra. Double room size is extra. Now here we need to initialize that. Okay, if you want to take like a super from the parent, now room ID comma room number comma now room fare. Okay, again okay, ఇక్కడ ఏంది error వస్తుంది ఇక్కడ. string room ID room number double. Okay, okay, లోట్ ఇచ్చాం అనుకుంటాను. రూమ్ నెంబర్ కి డేటా టైప్ పెట్టలేదు. okay, okay, into room number. Okay, yeah. Now again this dot room size only. This dot room size is equal to size. Okay, that's it. Okay, now next what? Implemented method or provide implementation for deluxe room. Now providing or writing that implementation for uh, deluxe room. Okay, place the cursor, add an implemented method. Okay, okay, now SYSO. Now simply here deluxe room information. Okay, now here SYSO simply here room ID. Okay, room ID simply the room ID from the parent we are going to take. Now super dot room ID. Okay, now SYSO. Now again room
number. Again, super dot room number. Okay. Again, SY ఇది కామన్ నాకు స్టాండర్డ్ రూమ్ కి అండ్ రూమ్ పేర్. Now super dot fare. Again, what extra room size we need? Okay, room size. Okay, now this dot room size. Hmm. Okay, now okay. Now after that, simply I'm going to print like empty println to get this. Now, okay, now we have done with like a person and a room and a customer, room and a Standard dealer. room, DLX room. Okay, now we need to provide the details about standard room details and the deluxe room details and the customer details. That is the main method. Okay, now the main method, now we need to create an object of the three things. Now, deluxe room object and the standard room object and the customer details. Okay, now deluxe room. Okay, deluxe room again. Deluxe is equal to now new control space here. We can take the param constructor, whatever I defined there. Now, first one is what? A room ID. Okay, room ID, I'm going to mention deluxe, it's a 23 room. Okay, now what is that? Next one is what? Room number. Suppose it's 11. Now, again, the fare. Okay, the fare is uh, 5000.0. Again, next what? Room size. For suppose like 1000 square feet. Okay, simply here 78. Okay, that is double, right? Okay, these are about like deluxe room details. Okay, next. Okay, I want to call deluxe room info, right? Now deluxe dot room info. Okay, room info. Now, first you will see that one by one. Right click, run as Java application. Now see deluxe room info, deluxe 23, 11, room fare 5000, and room size is 1000.78 square yards. Okay, next standard room. Okay, standard room, standard. Okay, standard is equal to new standard room. Okay, the standard room also, now we can take that room standard room or not. Now standard for suppose like 12. Now next one is that room number. For suppose it's 22. Next word here, the room fare, 800. Okay. Now AC availability. Basically, standard room we don't have any AC availability. That's a false. I'm going to make it as. Okay. Now standard dot room info. Sorry. The method I'm going to pass room info. Okay. Right click, run as Java application. Now see it is a deluxe room details. Okay. It is a standard room details. Okay. Now, as a customer, which room he selected? That's a point. ఓకే నా ఇక్కడ చూడండి ఈ కస్టమర్ క్లాస్ లో మీరు పారం కన్స్ట్రక్టర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రింగ్ కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ రూమ్ అన్నాడు ఈ రూమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఏ రూమ్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి డీలక్స్ రూమ్ ఆబ్జెక్టా లేకపోతే స్టాండర్డ్ రూమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఎప్పుడైతే మనం స్టాండర్డ్ రూమ్ ఆర్ డీలక్స్ రూమ్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తామో ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ డీలక్స్ రూమ్ అండ్ స్టాండర్డ్ రూమ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ నౌ సీ కస్టమర్ is equal to new customer. Okay, the customer ID like in the form of string or suppose like 19878 something. Okay, next the customer name. Okay, now kid. Okay, now what is it? Customer contact number. Okay, for suppose simply here. Okay, now ఇక్కడ చూడండి మీకు ఏ రూమ్ కావాలి కస్టమర్ అనేది ఏ రూమ్ చూస్ చేసుకోండి స్టాండర్డ్ ఆర్ డీలక్స్ ఓకే దట్స్ ఫైన్
సపోజ్ స్టాండర్డ్ చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. నా సింప్లీ హియర్ వీ కెన్ కాల్ కస్టమర్ డాట్ రెంట్ రూమ్ మెథడ్. ఓకే, ఈ రెంట్ రూమ్ లో ఏముంటుంది, మనకి రూమ్ ఐడి వచ్చేస్తుంది. కస్టమర్ డాట్ అగైన్ షో. ఓకే, నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ హియర్. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ రూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. నా రైట్ క్లిక్ అనేది అప్లికేషన్ చూడండి. కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, కస్టమర్ ఐడి కీర్తి, కాంటాక్ట్ నెంబర్, స్టాండర్డ్ రూమ్ 12 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అనమాట. రూమ్ ఐడి ఇదే కదా. ఓకే, రూమ్ ఐడి అదే కాబట్టి స్టాండర్డ్ రూమ్. బట్ సపోజ్ ఇక్కడ డీలక్స్ పాస్ చేస్తాను నేను. కంట్రోల్ కాపీ, కస్టమర్ కి డీలక్స్ పాస్ చేస్తాను. కంట్రోల్ డీలక్స్ పాస్ చేస్తే నా డీలక్స్ రూమ్ ఐడి వచ్చేసింది. డీలక్స్ 23 ఐడి. ఓకే, అంటే కస్టమర్కి ఏ రూమ్ కావాలనేది మనం మనీ అంటే మనం కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనం అడుగుతాం కదా. అలాంటి టైంలో మనం డీలక్స్ రూమ్ అయితే డీలక్స్ రూమ్ అలొకేట్ చేస్తాం. ఓకే, స్టాండర్డ్ రూమ్ అంటే స్టాండర్డ్ రూమ్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, దిస్ అబౌట్ లైక్ the hotel rooms management, simply the deluxe room and standard room, the customer details about that, the room, which room he wants. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మొత్తం క్లియరా? ఇది కొంచెం చిన్న ప్రాజెక్ట్, ఇంకా చాలా పెద్ద, మన కోర్ లోనే చాలా పెద్ద ఉంటాయి, మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్ వచ్చేసి. కానీ ఫస్ట్ కాబట్టి మనం కొంచెం చిన్నగా చెప్పేసాను అన్నమాట. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి చిన్నగా? ఎక్కడ ఏమన్నా అర్థం కాలేదు, ఏ పాయింట్ అన్న అర్థం కాలేదా? అర్థం కానట్టు అట్లయితే ఏం లేదన్న, కాకపోతే 2-3 సార్లు ఒకసారి రివైజ్ చేయాలి అంతే. ఓకే కోడ్ మొత్తం అంటే ఎక్కడ ఏం రాసినాం అని. ఓకే, ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. మళ్ళీ ఏమైనా అర్థం కాకుంటే నెక్స్ట్ సెషన్ లో అడగండి. ఓకే, మండే విల్ డిస్కస్ ఇట్. అండ్ ఐ విల్ షేర్ వన్ మోర్ ప్రాజెక్ట్. ఒకసారి రీడ్ చేయండి, దాన్ని ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఎలా ఉంది. ఓకే, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ పంపిస్తాను, దీన్ని రివైజ్ చేస్తూ దాన్ని ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉందో. ఓకే అనుకుంటే ఓకే, లేకపోతే మనం మండే ఆ ప్రాజెక్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సరే అన్న. ఓకే బా. ఓకే, ఒకసారి కీ పంపిస్తాను అండ్ అగైన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను. ఓకే, యా ఓకే అన్న. ఈ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఇప్పుడు రూమ్ డీటెయిల్స్ ఇది ఉంది కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా పంపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఓకే ఓకే, అట్లే ఈ కోడ్ కూడా పంపివా అన్న? ఇది ఓ, ఇప్పుడు Project. డిస్కస్ చేసిందా? ఆ, పంపిస్తాను. ఉందా? ఓకే, ప్రాజెక్ట్ ఓవర్ పంపిస్తాను, అది ఒకటి పంపిస్తాను. ఓకే, యా డన్. బాయ్ అన్న. ట్రావెల్ మ్యాన్. ఒక్కసేను ఆగు, రికార్డింగ్ బంద్.